Bonjour et bienvenue à Ici on se parle. Je m'appelle Jacqueline Giroir et cette semaine, on a 2 vidéos pour vous. On commence avec une conversation avec le conseiller de la première district, M. Shawn Samson, qui partage avec nous ce qui se passe au courant à la municipalité. La deuxième vidéo est une conversation avec la salle communautaire de Janvrins Island. On continue notre conversation dans la série des salles communautaires de l'île Madame. Très bien, merci. Merci pour m'avoir rencontré aujourd'hui et pour parler encore de ce qui se passe au conseil. Pourriez-vous expliquer, on a une élection qui vient en octobre et je sais qu'il y a des questions à ce moment entre qu'est-ce que c'est un directeur ou un warden et un maire. Et il y a des personnes qui se demandent qu'on devrait faire un ou l'autre. Alors, pourriez-vous expliquer un peu la différence? So, la question de directeur contre maire était une question pour plusieurs années, Esther. Puis, de 2019, avant l'élection de 2020, il y avait 76% des surveys qui voulaient un maire. Mais il faut que tu proposes un vote sur ça 9 mois avant l'élection d'octobre. So, le conseil d'avant avait manqué ce temps-là. So, c'était pas possible pour la dernière élection. Quand on avait le révision des limites sur la boundary review, on a eu des discussions sur ça aussi, Jacqueline, mais pas trop de discussions. So, encore, cette élection ici, il s'en vient d'octobre, ça, c'est pas sur la ballot, ou ça va pas être voté, dessus. So, pour moi, il faut qu'on explique au monde, puis on engage le monde pour mieux expliquer ce que ça veut dire, un maire versus un warden. So, le warden, le directeur, est choisi par les membres du conseil autour de la table. So, mais un maire va être élu en large. So, elected at large par tout le monde dans le côté de Richmond. So, ça, c'est la différence. Il faut aussi connaître puis s'expliquer que le maire puis le warden ou le directeur, tu ne peux pas choisir les deux. So, pour moi, un candidat de district 1, il faut que je choisisse un maire, puis je veux aller pour maire, ou je vais aller dans ma district, puis représenter tous mes résidents dans le district 1. OK. Pour moi, Jacqueline, moi, j'ai toujours dit, je travaille pour tout le monde dans le côté de Richmond, tout le monde. Mais si je mets mon nom pour maire, puis je ne suis pas un gagnant, là, je ne suis pas un candidat pour juste ma district. OK. So, il faut que les résidents savent ça. Puis pour moi, si les résidents disent, Shawn, pour nous autres, on aime mieux que tu restes dans notre district. Je vais faire ça pour les... So, il faut que tout le monde, tous les candidats, expliquent ça à tous les résidents du côté de Richmond. Puis là, choisir si tu veux aller maire ou directeur warden. Pour moi, ce qui est inquiétant pour moi, que le 76%, c'était juste un petit pourcentage de la population qui a pris ce survey-là. Right? So, pour moi, il faut qu'on engage, puis il faut qu'on parle à tous les résidents de Richmond pour voir ce qu'il faut dans le OK. So, maintenant, 5 districts. Oui. 5 représentants, une pour chaque district. Oui. Et entre ça, je fais une petite sommaire là, de ce que pour faire sûr que j'ai bien compris. Oui. Oui. Entre les 5, ils décident d'avoir un directeur parmi eux. Oui. Oui. Mais un maire, il faut courir pour l'élection juste pour maire. Correct. Et une fois que tu es maire, tu représentes
tout le comté de Richmond, oui. pas juste ta district à toi. Correct. OK. Alors, pour mieux savoir pour les gens. Oui. Puis, il faut que les gens... les révisions des limites, on a fait ça dans 2022 sur les boundary reviews. So, ça, c'est en place pour l'élection en 2024, puis 2028. So, ça, c'est en place jusqu'à 2032. Si on choisit d'aller à maire en 2028, ça veut dire qu'il y aura un maire, puis 7 membres du conseil. Ah, OK. Parce que le boundary review, les révisions de limites, est là à Stir, puis on a choisi 7 districts, puis on ne peut pas changer ça jusqu'à 2032. OK. Bien, merci. Vous venez aussi, la municipalité vient d'avoir une étude sur les systèmes d'eau potable. Et cette étude recommande une augmentation sur les frais pour les gens qui utilisent ce système. Pourquoi doit-il avoir cette augmentation? So, comme les révisions des limites, les boundary reviews, comme ça, les études sur les tarifs d'eau, c'est la même chose. Ça arrive à toutes les 8 ans, comme ça. So, la dernière étude était faite en 2016, puis la dernière augmentation était faite le 1er avril de 2018. Mais c'est une affaire, Jacqueline, qui est important pour l'infrastructure vieillissante dans notre côté. Oui. Right? So, il faut qu'on monte, puis il y a des modifications d'eau pour apporter, puis éviter les opérations difficiles, so des déficits. Tu ne peux pas avoir des déficits. So, le revenu doit être Plus positif. Oui. Right? Puis ça, il faut que ça arrive pour faire sûr que les résidents n'ont pas à charge ou à tarif d'eau qui va être... Qui n'est pas abordable. Oui. Correct. Mais en même temps, il faut maintenir le système, puis les coûts augmentent. Right. Okay. Il faut qu'on explique, puis il faut qu'on planifie l'avenir. We have to plan for the future, right? So, c'est ça qu'on fait. On bâtit un fonds Supplémentaire pour le maintenir. L'infrastructure qui est vieillissante. Vieillissant, Right? oui. Oui, ça, so, Ouais. ça vient. Oui. Ça vient. Puis il faut que, on plane pour ça, right? Y a-t-il un vrai plan à ce moment pour la municipalité pour maintenir le système? Well, pour nous autres, tout qui arrive autour de la table ici, Jacqueline, c'est, des idées de staff. So, le staff dit à nous autres, comme un conseiller, comme des membres, ils disent que, il faut pour supplément ces fonds ici. Ça vient. So, il faut qu'on plane pour le futur, right? Oui, c'est ça. Toutes les idées, puis tout qu'on parle quand ça vient aux infrastructures vieillissantes, ça vient de staff. So, le staff nous dit, il faut qu'on supplème ces fonds ici. Oui. Il faut qu'on plane pour le futur. Puis, quand tu regardes les notes, la dernière année, c'était des revenus d'environ 750 000 de revenus pour le water utility. Puis dans 2026, 2027, ça va être besoin d'être 900. So ça, c'est une augmentation de 150 000 dans 3-4 ans. Right? So, il faut qu'on plane pour ça. Puis ça veut dire augmentation pour les résidents qui utilisent le service. Right? Oui, parce que les coûts pour le maintenir augmentent, il faut augmenter les frais. OK. En décembre, Shawn Samson est venu parler au conseil pour leur demander pourquoi il y avait un si grand délai sur la part de la municipalité de décider si elle voulait travailler avec sa compagnie en partenaire
pour construire des logements abordables sur le chemin de Grand-Digue. Elle a fait sa demande en 2020 et elle attend encore une réponse. Alors, pourquoi faut-il attendre 3 ans pour répondre à une telle question qui répond à une demande essentielle ici, dans la région? Oui, pour moi, Jacqueline, ça me tape au cœur. Parce que quand tu regardes le rapport de la province pour les logements abordables, le Housing Nova Scotia Report, il y a des no-blocs qui concernent, c'est un problème dans la province, puis aussi ici, dans le côté de Richmond. So, pour moi, je demande la même question. Pourquoi si longtemps? Right? Quand je regarde les formalités administratives, comme la red tape, moi je dis à moi-même, il faut qu'on supprime de ça, de vote ça. Let's think outside the box, more or less, right? Puis il faut qu'on travaille avec des développeurs potentiels, comme Rachel. La semaine dernière, la province a eu sur leur budget. Puis le ministre Laure, puis Tim Houston, on sait qu'ils ajoutent 70 millions au Capital Municipal Growth Fund pour housing. Oui. So, il y avait 32 000 avec ça. So, à cette heure, il y a 100 000. Oui. So, pour moi, il faut qu'on travaille travaille avec des potentiels développeurs comme Rachel. Oui. Puis il faut qu'on dise aux mêmes, puis moi, à staff, OK, à cette heure, le ministre Laure a dit on a 100 millions de dollars pour des logements abordables. Il faut qu'on va après ça, right? Oui, et ôter les barrières et avancer. Right. Okay. Ouais. Alors, on attend, on espère qu'elle pourra faire ça comme projet avec la municipalité. Dernière question pour toi aujourd'hui, monsieur. Le comté de Richmond a des services de qualité, des services cellulaires de qualité variable. Il y a des endroits morts qui impactent les services d'urgence 911 pour les citoyens. Le comté est censé rencontrer avec Bell Alliance pour mieux comprendre les raisons pour ces manques de services et pour essayer de trouver des solutions. Alors, quelles avances sont faites à ce sujet au moment? So, Jacqueline, tu étais ici de février, je crois, puis Rockwood, puis ça, c'était un sujet. Malheureusement, il n'y a pas trop d'updates sur ça, mais on savent tous que le service de cellulaire ici au côté de Richmond, puis de la province, ça c'est un problème. Ça c'est un problème. So, Bell Alliance présentement travaille sur une nouvelle génération 911, so Next Generation 911. So, ce service-là va être lié avec des cellulaires services, avec des cellulaires phones. Mais, comme tu dis, il faut que ça marche. So, s'il y a des GPS locations sur ta cell phone, mais tu n'as pas de service jusqu'à t'es. Ça n'aide pas. Correct. C'est ça. D'accord. Right. Alors, c'est très important d'avoir ce service Ouais. en marche. Oui, c'est problématique que, moi, je voyage toute la province, puis je sais, de le côté de Richmond, je suis sur ma phone, puis, j'ai une conversation avec Chickson, je sais jusqu'à les dead zones, ça. So, j'arrête, parce que tu sais, tu vas faire de la... Tu vas tomber la conversation, c'est tout. Right. Oui, mais c'est important. Là, c'est juste une conversation. Right. Dans un cas d'urgence, si on n'a pas de service cellulaire. So, à cette heure, Bell Alliance travaille avec la province pour voir jusqu'à les dead zones, les zones problématiques. Puis, ce travail-là, ils faisaient ça à cette heure. Puis, ils ont dit au conseiller, le membre de conseiller, puis le CEO Troy, ils ont dit que quand ce travail-là va être fini, qu'ils allons ici, ils allont visiter ici, puis nous donner une update sur ce qu'ils vont. Ont-ils donné un temps pour finir le travail? Malheureusement, pasteur, mais je crois que ça a commencé de décembre, janvier, so, je souhaite qu'on va voir des nouvelles.
très tôt. Oui, dans une couple de mois, hopefully. Oui, Oui, ça serait bien. Ouais. OK. Merci encore. C'est toujours une bonne conversation avec vous, monsieur. Et je vous souhaite une bonne journée. Oui, toi aussi, Jacqueline. Puis merci pour tout. Ouais. OK. Bonne journée. Hello and welcome to Ici on se parle. My name is Jacqueline Giroir and we are continuing our conversations with community halls. And this week we have Janvrins Island and I'm welcoming Gloria Hill and Ashley Lavandier. Thank you for joining us today. And we're just going to have those same conversations. So can you please tell me what makes having a community hall such a fabulous thing? Well, I'll start because I've been working with the hall a lot longer than Ashley. So I've been part of the executive of the hall for quite a few years now. During COVID, I was mostly running it by myself because there was no activity. We had some money in the bank and we just kind of kept things moving forward. After COVID, our bank account was getting kind of low. So I kind of reached out and said, what are we going to do here, folks? Do you want to keep it going? Are we going to, is it time to say goodbye? And the community came together wholeheartedly and said yes. And we formed a new executive where Ashley just joined. So. Nice. Yeah. So the community decided it was an important thing. Yes. So what do you offer the community that is so important to them? I think it's more of a neutral place for all of the community to gather, of all people of all ages, and just a nice space to be able to, whether it's to have meals or to have activities, it's just overall a nice space to have. I don't think Ashley remembers a time when the hall wasn't the hall. No, No, I don't. See, I went to school there because it was a one-room schoolhouse, and it closed when I was in grade 3, and it became a hall about maybe 5 years later. Went to the municipality, took it over, and then they offered it to the community, and the community stepped up and made it a hall. And Ashley wasn't even born then, so So it would have been a hub even yes. before it was a community hall. It was always a hub. hub. And what did it offer once it converted from a school to a community hall? What did it offer the community back then? Well, I wasn't that old back then. I was away in university, but then it's the same as it is now. It was a meeting place. It's not a very big space, so a lot of people used it as like for baby showers and birthday parties, and a lot of people went to get together to play cards. They gathered there. It was very much we never charged the community to use it. If you remember, the community was yours for free, so nobody hesitated to take it and use it for anything they wanted. The basement has a little kitchen and eating area, and then it opens to a backyard that has a place where we had a community festival for a long, long time. So there's stage and back space, and there's a paved area for dancing or playing basketball or things like that. So it's always just been a place for people to gather. And that's what I remember. Right. Okay. Growing up. And so over the years, how has that changed? Well, I think it's ebbed and flowed. Like the festival was very popular, and there was a lot more people living on Janvrins Island then. Like, your grandparents were alive and were very active. There was a lot of people my mom's age that were the core of the community. They ran those meals in the kitchen, and they ran the bingos, and you didn't mess with them. You still don't mess with them. Yeah. I was going to say, still don't. It didn't really change much, but they're just not active like they were. Right. So the community is a lot smaller, and young people, what really changed, I guess, is young people aren't as active as the young people when I was younger. So that's a bit of a challenge. People are busy, people in family work, and the kids are busy with their activities, so there's just not as much commitment from younger people. Yeah, I was talking to another hall that said everybody's still busy like they were, but they're busy doing different things now. And one person in particular stated that instead of like the community hall being the place where intergenerational activities happened all the time, now adults seem to be more involved in their children's activities, and that's their outings rather than
That is true. And I was like, oh, I Yeah. never thought about it that way, It's right? true. Kids are very busy these days. Yes, yeah. Because there are things available to them that maybe wouldn't have been when we were children, right? Sure. Yeah. And it's only now that my children are getting older that I have the time to give back and volunteer some of my time that I didn't have before. So it's nice to be able to do that. It's really nice. Our executive has a person that just moved to the community, Wes, who bought a home and has only been here maybe 3 years. Yeah. So he's a member of our executive. So he brings a whole different perspective from come from away or an outsider who sees our community completely different than we do. And then myself, who's older, has been involved in quite a while. So I have a history with the hall. And then Ashley and Madison, who are newer to the executive. I've always been active in the community, but never played the role of the executive like they are now. So you sort of mentioned about really what's the value in having all of those different perspectives now involved in that community hall situation. Or do you see that as a challenge or as a plus? Oh no, it's not a challenge. But everyone takes a different view to it. Like Ashley and Madison see things that I don't see. They have young children. They have more energy than I do and more time, really, even though you're busy. You seem to have more time. So they just put a whole different energy into the hall that I don't anymore. And Wes puts a lot of energy in too, because he's just enthusiastic. And he is very enthusiastic. And he just brings a lot of smarts and a lot of perspective. Right. Yeah. And a different lens, right? Absolutely. Yeah. That's interesting. Yeah. So what are some of the challenges that you faced or have faced here in this community with your hall? I think the biggest challenge is always volunteer involvement and finding the bodies to help do the work. We're a small community, very small. So, if you lose a couple of people, you lose a lot of your people. So there's not everybody that wants to be involved or has the time to be involved. So when you lose a couple, then it's a big deal. But we have public meetings and we have a good turnout at the public meetings. People are eager and enthusiastic. So I think we're in a good place. Good. And I think as long as we keep doing that, I think we'll be okay. Great. Yeah. You mentioned a festival that obviously isn't going on anymore. I remember Janvrins Fest. I was here a few times while I was visiting. But are there some other successes that you can celebrate now that's been... I'm assuming it was because of COVID that Janvrins Fest ended, or was there another reason? No, it ended before COVID. It was just, as I said, we were a small community, and Janvrins Fest was a big event. And it took, when we lost, my parents' generation to volunteering, and a lot of people used to come to the community that had summer homes here, and they would bring a lot to the festival. They were enthusiastic guests. They used to put floats in the parade. They would participate. They also volunteered. They were a huge part. We don't have that anymore. A lot of them have passed on. The houses are permanent houses now. And a lot of the summer homes we don't know the people as much, not all of them, but some of them, they're a little more isolated from us. Right. So they're not, like, the former ones used to be members of our community, like an uncle or an aunt or a cousin of somebody bought the home or lived in the family home, and they were part of our community already. But some of the people that are here now are new to the community that didn't really get involved as much. Some are involved very much, but some are not. So you would say maybe a challenge would be to engage those newcomers. We try into the community. Yeah, this summer we're having a community barbecue and inviting all the community, but also trying to reach out to the newcomers. And one of our newcomers is organizing it. Oh, nice. Yeah. So he's agreed to take it on. So we're hoping that we can have everybody meet the community and maybe engage them in some activity, or at least just feel like a part of the community. Lovely. Yeah. So that would be a success story, I think, too, if that has some good reception too. Yeah. Start small. Yeah, well, for sure, right? You have to start somewhere. Yeah. Good. And so, other successes that you can tell me about, or challenges that you're facing? Well, our hall's a small hall, and the advantage of that is it's not really hard to keep up. So it's not expensive to keep it up.
some of the big halls that's a big challenge for them, just to keep it open all year, keep the heat on and the lights on, and the parking lot plowed costs a lot of money. But they have to do a lot of fundraising, so we don't have that kind of challenge. So we can do small fundraising, and still keep the hall open. Right. So for us, it's a little easier. We're a small community with a small gathering point, but we're also don't need as much money to keep us going. And another good point about us is our community is really close, really is close-knit community. Yeah. And I don't know if it's because we're kind of a little isolated out here in Janvrins Island, but we very much, watch each other back, and everybody knows everybody, and there's no shortage of support. Right. So I think we can draw on that as a community hall and try and tap into it, make sure we find what the community wants and gives it back to them. Yeah. Right. And so you're representing the younger group, then you're going, okay, we need this because I've got children, and we want to make sure we support that as well. So if, like, for an example, I don't know when this is going to air, but next Monday we're having a magic show. Oh, okay. That was organized. It's focused more on young children. Yeah. So and then they're having a movie night for young kids too, coming up in the spring, and a couple other events that are more focused for young people. Right. So that's tapping into the young families, and hopefully maybe some of those young families will become more involved if they come to the event and they say, this is good, my kids need this, so I'm going to help out. And you bring a friend, right, from somewhere not on Janvrins Island. Right? That's awesome. That's a great idea. Yeah. So if you were to have some big dreams for your hall and things that you would like to see happening or changed, either physically or in event-wise, what would that look like in your mind? I think the biggest thing that I would like to see is just getting more of the community involved and being able to come together and see the value of gathering as a community and really participating. Right. That would be what I would like to have. Something, if you asked somebody from outside of our group or outside of the volunteer group, would probably say they'd like to see Janvrins Fest come back. And like lots of people would love that because there was a real spirit and community. But it took such a pool of volunteers to do what we did. But maybe we could do something that's not Janvrins Fest, but something that is something Janvrins Fest like. Like a day that you have, a breakfast and then a couple of events or a concert or dance or like some small thing that we can manage as a small community, but yet bring back some of that spirit and flavor. Yeah. And that might be something that, in a few years we might tackle. Might be looking into. Oh, absolutely. Yeah. The community would love it. Right. Yeah. Is there anything else you'd like to share? No. It's nice that you come visit us. Oh, great. I had a lovely time in your beautiful home, and thank you for inviting me, and thanks for joining me today. And we will continue our conversations with another hall. Thanks, everyone. Thanks.